Shalom Labi. Good morning. Shavuatov. You are still on mute. Good. Now, all done. Yep. How are We can- you all? Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian semua? Rabi menanyakan. Silakan dijawab. Hi, Good, Abby. fine, Hello, Rabbi. good to see Thank you. you. Hello, everybody. Hello. Good. We're back Baruch together. Hashem. Yes, Baruch Hashem. We always waited for this teaching every week. That's a Baruch Hashem. pleasure. That's a very good group of people. So, what's news? How's the things calm there in Indonesia with regard to the Israel issue? Baruch Hashem is still, I can say, or we can say rather, in control. But definitely we know that there are groups, and then the tendency is there. But what I can say right now, Rabbi, I think it's not just in Indonesia, but everywhere also, Yes, almost all no country. question about it. It's divided. Things that we are divided. Humanity is become divided. Somehow we need to choose, right? Either stay in the left or stay in the right. Which side we need to choose. In many ways, it's a good thing because it's a clarification, and I think I think that the Hamas have indicated who they are. Yeah, and I don't equate this with the Muslim world. I do not say it's the same thing. I don't agree, but certainly this is this phenomenon. Yeah. Is an extremely it's like ISIS, it's like Al Qaeda, and I believe that most Muslims are decent and good human beings. I'm sure, like the people with whom we had to deal with. But this is something a lot of people are saying. This is Amalek. You know that this is so in Australia too we have there are definitely groups. The Greens, for example, have identified with Hamas, so it shows us who they are. They're now showing who they are. In other words. And anyway, so and then the news, the fake news is really rampant, Rabbi. And then I think people, especially maybe in the one that is not able to filter out, and then which one is which. It's really easily provocate and then side because of the evil way, because Hamas is definitely having a massive propaganda that they are that they didn't do that. Those kind of things. They didn't use their own people as a human shield. They said they don't. Yeah, so this is what happens. That's right. So anyway, but look, we just have to keep on going ahead, and please goodness, everything which Hashem does, He does with a reason and a purpose. Right. So this is in order to clarify. Yeah. So there we are. Okay, I'll translate what's your explanation about, or your opinion just now, Rabbi, for the benefit of the other the audience, so that after that you can start. Well, as a matter of fact, I actually do you know that I made a video on this on YouTube. The one that you shared before. Can you wait for 1 minute while I go and find it? Is that all right? Please, and then meanwhile I'll translate I'm just going to go to my own and find it. Just a second. Okay. Jadi Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Tadi Rabi menanyakan bagaimana situasi dan keadaan di Indonesia, dan saya jelaskan bahwa ya sebetulnya kita ini boleh dikatakan terbagi dua gitu kan, dan bahkan bukan hanya di Indonesia saja, tetapi di seluruh dunia manusia itu seolah-olah harus terbagi dua gitu dengan situasi seperti ini, mau berdiri di kiri atau mau berdiri di kanan, seperti itu. Dan Rabi katakan ya memang, dan ini sesuatu yang baik dalam kalau kita melihatnya dari sisi positif, karena manusia harus menentukan ada di pihak mana, dan Hamas itu sudah menyatakan dirinya siapa mereka gitu kan. Dan Rabi percaya bahwa ya walaupun Hamas demikian, tapi Rabi percaya bahwa
orang-orang Muslim yang lain, negara-negara Muslim yang lain, itu mereka masih memiliki hati nurani dan juga memiliki free will sehingga mereka juga bisa memilih. Dan harapan Rabi adalah mereka bisa memilih di tempat yang benar, seperti itu, berdiri di tempat yang benar, tidak membela kepada kekacauan dan kebrutalan yang seperti yang dinyatakan oleh Hamas, seperti itu. Dan ini Rabi akan menunjukkan satu video yang beliau akan tunjukkan. I think you already that video you made like 10 years ago, right, Rabi? This is a new one. This is a new Oh, one. the new one. Okay. Now I've sent it through. This one actually has had quite a few views. If you want to see it, can you see it? I've sent it through to you now. Yes, chat. over chat. Yes. It's 20 minutes long. If you like, you could show it now and translate it if you want. Oh. I don't know. If you're interested, unless you want me to talk about something else, it talks about the Noahide laws and the conflict. If you're interested, or would you like? What would you like to do, Leo? You're other way. No, I think this is 20 minutes, and then this video, it's a bit difficult for me because I need to stop and then translate those kind of things. So I'll just share this later on to the. Okay, very good. Okay, that's fine. Yeah. Good. Okay. Well, today then I've just that thing might be of interest to people. Sure. So today I'm going to speak about another topic in the Noahide laws, and it's also a theoretical topic, and I want to talk about the idea of what we call left and right in universal ethics. Now, we know that in the world today, people speak about the left wing in politics and the right wing in politics. Now, obviously, there's far left, which could be communism. There's far right, which could be fascism. But I'm not speaking about that. I'm speaking about the idea, what you find in most Western societies, for example, what we call most Western societies have a party which we call as center left and center right. You know, in other words, in America, we have the Republicans and we have the Democrats. In Australia, we have a Labour Party, and then we have what's called a Liberal Party or a Liberal coalition. Now, these are parties, generally speaking, the terms used are right and left. And I want to ask whether this concept is something which can be fitted in, which is consistent with the Noahide laws. And this is based, actually, what I'm saying now is based on a chapter of my book, Politics and Universal Ethics. I don't know if you have that, Leo, but it's this one here. It's this book. I don't know if you knew that. Anyway, so it is. There's more detail in that if anybody wants to look at it. Now, we have what we find. It's throughout human history, certainly in the West, is that there has been if you like, a sort of a divide between parties of the left and parties of the right. So, what is the difference between them? And does this have any place also in the realm of the Noahide laws? Now, the basic difference between them is that, I mean, let me just to give you a thumbnail sketch to start off with. We have the concept of the big state and the small state. The big state, which is about the idea of centralized government, that is associated with the left. The small state, which means a smaller bureaucracy, a smaller administration, is associated with the right and the concept of the greater realm of individualism, individual freedoms, and so on. So basically, I suppose what you say democratic socialism or the welfare state, that is the left to some extent, and the concept of a traditional capitalism, which is called laissez-faire capitalism,
free market capitalism, that is more associated with the idea of the right. So what is the basic difference between them? Well, let me say before I go into that, this is we find actually if I go back now about let's say 4 or 5 decades, maybe I have to go back even further, maybe 5 or 6 decades ago, when I was a boy, both the parties of the right and the left were parties which in Australia, which were quite consistent with the Noahide laws. You could be on the left or the right. In other words, the parties of the left and the right, they both had a traditional concept of marriage. They both opposed abortion on demand. They both, euthanasia was absolutely out of the question. And there were many, in other words, you could say that they had a certain basic, they respected religion. Both sides respected religion. And you could say perhaps that, that you know, on the face of it, you know, both sides of politics were keeping within the boundaries of universal ethics, within the boundaries of the Noahide laws. Now, unfortunately, that has changed. And certainly the left has gone outside. The left in many ways is with it. But not only the left, but also the aspects of the right. You find politicians in conservative parties who also support same-sex marriage, who support abortion on demand, who support euthanasia. So it's no longer the case that the left and the right are both within the boundaries of universal ethics. However, we want to ask the question whether it is theoretically possible to have a left and a right within Noahide, within the Noahide laws, within a society which is a Noahide society. So basically, once again, to go back to characterize the difference between them is that the difference between them is that the view of what was called the left is a more collectivist view. What does that mean? What does collectivist view mean? It means it looks at the concept of the society, or the whole of society, the state, as having a kind of a priority to the individual. That it's the state which, if you like, gives the individual his or her place, whereas the right view, the view from the right is that no, what is primary is the individual, and the state only arises out of the collection of individuals. That the individual is primary and the state is secondary. Whereas in the left is the view the state is primary and the individual is secondary. Now, this is not necessarily an immoral view, either of them, because both of them, as I said before, it is possible for both of them to, with both frameworks, to practice the Noahide laws. So let's take, for example, charity. Well, charity is not one of the 7 laws, but it's definitely an obligation on Noahide societies to care for people who are in need. But how should this be done? So the left view, which puts the state as the center, says, well, the state will simply have to tax people in order to redistribute income. That's the way it is. The state will get involved. Whereas the right could say, no, that's not necessary. Philanthropy and charity is an individual activity. Individuals can distribute charity. You don't have to have a state necessarily to tax everybody to ensure welfare. And as a matter of fact, I mean, we do see that for example, in Torah, that charity was an individual obligation. It's not necessarily a collective obligation. Communities can do it, but it doesn't necessarily have to be in that way. At all events,
basically, what we see is that even within societies which were basically Noahide, in other words, keeping the Noahide laws, even if they didn't know that they were the Noahide laws, and they weren't necessarily righteous Noahide because they didn't know that it comes from Torah, and they didn't do because it comes from Torah, but still they were basically Noahide in their practice. So in these societies, you did historically have a party of the left and a party of the right. Both believed in God, both believed in basic things. What the difference was that one said we want to do this through the state, and the other said we want to do it primarily through individuals. We don't want the state to dominate. Or another way of putting this is a concept of collectivism versus individualism. The collectivism, the collectivity, that's the state. It's the individualism is the totality of individuals. And it depends on how you look at society, how you look at it. So both of these are what I would call temperaments, different kinds of attitude, and different kinds of attitude. And it's characteristic of people that they have different temperaments. But this temperament, as we'll see, doesn't mean that they can't both function in a Noahide framework. It's just the question is, how should it be done? How do people think? So some people are naturally, they want the individual, some people want to be in the foreground, others want the state or the collectivity to be in the foreground. So this question takes us also to the different kinds of economic system. So we know that you can have, for example, there are certain kinds of there are democracies, like the classic Western democracy, where the state is constituted from the body of citizens. In other words, they have elections, and the government changes, and new governments are elected by the voters, by the citizens. That's one model. That's traditional democracy. Then you can have a system which is not that way. You can have a system which is centralized government. Now, we tend to see centralized governments as autocratic, but that doesn't necessarily mean that they're always bad. For example, look at the monarchy in ancient Israel. You had King David, you had King Solomon, and they were monarchies, but they were righteous. They were righteous monarchies. They were, and look at Mashiach too. There's no question that Mashiach, who will be a king, is not an arbitrary figure. He's the symbol of moral perfection, not the opposite. So, how will it look when Mashiach comes? Will there be a parliament, a Knesset? I don't know. I'm not sure about all of this. I don't think that there'll be. I think the one thing is, if there's a Knesset, all of the members will be quite moral members. They'll be believers under Mashiach. There's no question. But you can also have a system. So you have, on the one hand, you have democratic, you have centralized, and you can have something in the middle. For example, we may have spoken in the past about the concept of distributism, as a matter of fact, I understand the Indonesian economy, the Indonesian constitution actually envisaged an economy which was built on the model of the cooperative, which is a blend, right? It's a blend of capitalism and socialism. It's like the kibbutz in Israel. That's a third model where you have formal equality to a degree, but it's not state run. It's run by the participants, by the members. So generally speaking, you have different economic systems, and different economic systems also could be put along a spectrum of left to right. But all events, what I want to say, just for a start, then I'll let you translate, is that we do see that it's theoretically possible. It doesn't necessarily happen in practice for
different for individuals and for societies which call themselves right or left, still to be consistent with the Noahide laws. It's not out of the question. Now, maybe I'll just let you translate that for a start. Thank you, Rabbi. I'll translate that. Right. Bapak sekalian, pagi ini Rabbi akan melanjutkan terkait dengan pengajaran beliau, dan ini agak berat ya, karena ini sebuah topik yang mungkin kita sendiri sangat-sangat mungkin ya boleh dikatakan awam. Saya sendiri pun juga awam terkait dengan masalah politik dan etika universal. Tapi nggak masalah. Seberapa yang bisa kita tangkap, kita akan coba tangkap, dan seberapa yang bisa kita mengerti, kita akan coba mengerti. Oke? Karena ini juga bagaimanapun juga ini adalah aspek kehidupan kita. Kita nggak bisa lepas dari itu. Tidak harus kita terjun di dalamnya, tapi tentunya aspek ini juga mempengaruhi sedikit banyaknya dalam kehidupan kita. Oke? Nah, sebagaimana yang kita pahami dan ya terutama yang mungkin berkecimpung di dalam dunia politik itu ada dua kubu gitu ya, atau mungkin ada dua warna, tadi ada dua temperamen yang Rabi katakan bahwa di dalam politik itu ada yang kiri dan ada yang kanan gitu ya, garis kiri dan garis kanan, left wing sayap kiri, right wing sayap kanan, seperti itu ya. Nah, sekarang apa sih perbedaannya gitu ya? Nah, yang sayap kiri itu disebut sebagai big state gitu ya, dan kalau yang kanan itu disebut small state. Artinya kalau yang kiri big state itu adalah sesuatu yang ini apa namanya, bahwa semuanya itu tersentralize, semuanya itu terpusat ya. Jadi mereka menempatkan sebuah negara itu menjadi sesuatu yang penting, menjadi sesuatu yang utama, dan individunya atau rakyat di bawahnya itu justru harus menyokong atau harus mendukung negara ini gitu kan, kepentingan negara ini. Jadi boleh dikatakan kalau dengan bahasa simpelnya, kepentingan negara di atas segalanya gitu kan. Nah, itu big state gitu ya. Itu konsep yang kiri. Semua diatur oleh negara, semua diatur oleh negara gitu kan. Nah, konsep yang kanan itu adalah disebut sebagai small state, di mana individualisme itu menjadi penting gitu ya. Jadi boleh dikatakan bahwa individu itu berperan penting dan negara itu justru harus mendukung. Negara itu harus mensupport gitu ya. Negara harus mensupport. Artinya negara itu harus memastikan bahwa individu-individu yang berbeda ini terakomodasi kepentingannya. Nah, di sini makanya ada yang namanya free market, konsep free market, segala macam seperti itu ya. Nah, tapi kalau kita tahu Bapak Ibu sekalian bahwa itu kan level satu negara gitu ya. Satu negara itu memiliki memiliki warnanya sendiri seperti tadi yang dikatakan. Kalau yang kiri gitu kan, negara itu haluannya lebih ke kiri, itu adalah negara-negara sosialis. Semuanya itu terpusat ya, menggunakan paham sosialis. Jadi semua itu dikuasai negara. Individu tidak boleh memiliki apapun, individu benar-benar dijatah gitu kan, seperti itu. Itu yang sangat kiri, yang sangat apa namanya, benar-benar sosialis gitu kan. Nah, makanya di sini dikatakan oleh Rabi bahwa kalau di bagian yang kiri itu ada yang namanya tax, gitu harus gitu kan, dan semua milik negara gitu, bahkan terus lalu didistribusikan seperti itu ya. Nah, kalau yang ke kanan, di sebelah kanan itu adalah yang namanya demokrasi sebetulnya kan, karena kan individu, masyarakat memilih, ada apa namanya, pilihan-pilihan tertentu sesuai dengan warnanya sendiri, sesuai dengan aspirasinya masing-masing. Itu demokrasi gitu kan. Nah, di sini terjadi free market dan individu itu boleh mengekspresikan sendiri. Nah, lalu bagaimana cara distribusinya? Cara distribusi entah itu dari sisi pemerataan ekonomi atau apapun, itu digunakan yang namanya adalah bukan pajak, tetapi ini apa namanya, charity ataupun juga amal, ataupun juga dalam hal seperti itu gitu ya. Nah, dan ini kan juga sesuai dengan konsep Taurat juga, sebenarnya sama gitu kan. Nah, bukan tapi Rabi berkata bahwa tadi bukannya berarti bahwa yang kiri itu pasti buruk, yang kanan itu juga pasti bablas. Enggak juga gitu kan. Makanya tergantung nanti kita bisa menyesuaikannya bagaimana dan sesuai dengan etika universal ya. Kalau kita lihat di kepemimpinan di kerajaan Israel kuno gitu ya, ketika masih ada raja-raja di sana,
Kita ambil 2 contoh, Raja Daud dan Raja Salomo, itu semua centralized. Jadi semua itu ya pemerintah yang atur gitu kan. Nah, tapi mereka righteous, mereka itu benar dan mereka menjalankan mandatnya, mereka menjalankan pemerintahannya untuk kebaikan masyarakat. Nggak ada yang nggak ada yang ngaco gitu kan. Nah, dan akan kita lihat juga bahwa nanti Masyiah ketika dinyatakan dikatakan bahwa dia adalah raja gitu kan. Nah, tapi jangan tanya kepada Rabi juga apakah nanti akan ada Knesset, apakah masih tetap ada parlemen segala macam, nggak tahu gitu kan, nanti tergantung aja. Tapi yang jelas walaupun nanti akan ada Knesset, akan ada parlemen, itu akan diisi dengan orang-orang yang benar, orang-orang yang benar-benar istilahnya apa sesuai dengan Taurat, tidak lagi egois dan benar-benar mengutamakan kesejahteraan rakyat. Nah, di tengah-tengahnya ini saya lompat ke bagian belakang dulu ya Bapak Ibu sekalian karena nyambungnya ke sana. Di tengah-tengahnya itu ada yang namanya boleh dikatakan kompromi. Jadi jalan tengah gitu kan. Dan ini sebetulnya yang dianut oleh Indonesia dan beberapa negara. Dia cukup banyak negara sepertinya saat ini gitu kan. Pemerintah mengatur, tapi individu juga boleh memiliki porsinya. Makanya seperti MIK gabungan gitu ya, untuk sektor-sektor yang dinilai strategis, yang dinilai ini justru untuk apa harus diatur oleh pemerintah mengambil gitu kan. Dan kalau yang bisa dilepaskan kepada individu, dilepaskan kepada swasta yang ambil silakan. Nah, kalau menurut saya ini hampir sebagian besar negara di dunia menerapkan hal ini, kombinasi antara pemerintah mengatur dan swasta yang mengambil bagian. Nah, tinggal banyak atau sedikitnya saja yang berbeda-beda tergantung dengan kondisi masing-masing seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita kembali kepada masalah partai politik Bapak Ibu sekalian, kepada masalah politik gitu ya, warna daripada politik. Kalau sekitar 5 sampai 6 tahun yang 5 sampai 6 dekade yang lalu ketika ini Rabi masih kecil gitu ya, masih menjadi kanak-kanak dan tentunya saya sih belum lahir tentunya pastinya ya. Baik warna kiri maupun kanan itu sebetulnya saat itu menurut Rabi itu masih sesuai dan masih memegang nilai-nilai universal, memegang nilai-nilai etika universal seperti itu. Contohnya, kalau kita mau mengambil partai yang ataupun warna politik berhaluan kiri ataupun berhaluan kanan gitu ya, itu mereka masih tetap berkata bahwa mereka mereka menghormati lembaga yang namanya perkawinan. Ya, kalau laki-laki dan perempuan ingin hidup bersama, ya harus dilegalkan dan harus dinyatakan benar-benar dalam sebuah pernikahan. Itu yang Rabi tahu gitu kan. Ini bahkan di negara barat sekitar 5-6 dekade yang lalu, 5-60 tahun yang lalu ya. Terkait dengan aborsi juga mereka juga benar-benar tidak berkata tidak kepada aborsi kecuali memang ada alasan medis yang bakal membahayakan. Nah, itu lain urusan. Nah, sesuai dengan Taurat juga kan, sesuai dengan etika universal. Terkait dengan eutanasia jelas tidak, ya kan? Mereka tidak mau melakukan itu. Lalu pernikahan sesama jenis mereka juga nggak melakukannya seperti itu ya. Dan juga artinya mereka juga menempatkan religiositas gitu ya, aspek spiritual, aspek keagamaan itu mereka tempatkan di tempat yang lumayan tinggi gitu. Artinya mereka bisa menghormati itu semua. Oke. Nah, tetapi sekarang Bapak Ibu sekalian kalau kita lihat partai-partai politik itu benar-benar sudah off boundaries. Artinya mereka sudah semena-mena gitu ya. Mereka sudah mulai apa ya namanya? Udah mulai tidak lagi menghargai etika universal ini. Mulai dengan mereka mengizinkan bahkan menjadi sesuatu yang menjadi agenda kampanyenya gitu kan. Mereka ingin merebut suara rakyat karena mereka tahu rakyat seperti itu gitu ya, liar seperti itu, mereka akomodasi. Nah, ini sisi buruk daripada yang kanan gitu ya. Artinya yang berkata bahwa individu itu harus dihormati, tapi bablas ya kan. Ya, mereka mau same sex marriage, oke, kita adopsi gitu kan. Nah, makanya ada di tadi Rabi bilang tuh di bagian awal di Australia itu ada yang namanya partai hijau, yaitu yang mereka akomodasi model-model begitu yang jelas-jelas tidak sesuai dengan nilai-nilai Taurat. Ya, jadi itu yang bisa kita bahas tadi di bagian awal. Dan tentunya apakah ini semua salah, kiri salah, kanan salah? Tidak. Karena buktinya 5-60 tahun yang lalu mereka masih masih sesuai dengan nilai-nilai Taurat. Nah, tetapi di sini yang penting adalah bagaimana kita secara individu, kalau bila mana kita terlibat di dalamnya, apa yang harus kita lakukan. Over to you, Rabi.
Thanks very much. Okay, so now let's look at the way this is in Torah. Now, in Torah, we also have a concept of these different kinds of temperaments. We have, for example, in the Torah tradition, we have controversy. We have arguments between different rabbis and different great sages. Now, their arguments are not about Torah. It's not about, the basics, and not about the 613 commandments or about the 7 Noahide laws. But the arguments are about emphasis, about certain forms of leniency and stringency, and how much is required. So let's say, for example, let's look at Maimonides and Nachmanides in relationship to the Noahide laws. So the Maimonides takes a basic view of a baseline view. It is not overly demanding. It just requires basic things of the Noahide laws. The Maimonides allows Noahides to do more. There's no question about that. But the baseline, so to speak, the basic requirements are not like those of the Jewish commandments. Now, on the other hand, we look at Nachmanides, Ramban, and there he requires much more. A broader. There are many. The Noahide laws, the 7 Noahide laws themselves, bear stronger resemblance in many ways to many areas of Jewish law. For example, civil law, the laws which relate to damages and lending and a whole host of areas like that. These are the details of civil law. And Nachmanides says this is much closer. This should be very like Jewish law in this respect, in that area. So, what is it? One is a more, if you like, is seeking a higher level of observance than the other. Now, in Jewish law itself, tradition itself, we had the house of Shammai and the house of Hillel and Shammai. These were two great sages. In fact, originally they were learning partners, one with the other, but they had a basic difference of temperament and outlook. So Hillel is characterized by, when it comes to interpreting and legislating extra protective regulations for the mitzvahs of the Torah, Hillel is much more lenient than Shammai. Shammai has much more stringent requirements than Hillel does. And the difference basically is that Shammai sees the potential. Shammai sees what the potential of humanity is as a sort of kind of a divine norm, which people should match up to. Hillel, on the other hand, sees people where they are. That yes, they have to keep the laws of the Torah too, but as human beings in their concrete situation, they have limitations, and we can't demand such a standing. He says, let's look at the situation in actuality. Let's look at where people are right now. So both of them, of course, talking about the same group of commandments, but one is, so to speak, looking at it from a more potential perspective, what people could do, and the other is looking in terms of actuality, what they're capable of doing at this point of time. Now, this is, in spiritual terms, this is also when we look at the spiritual personalities of Shammai and Hillel, we find that they correspond to the attributes of Chesed and Gevura, which means the idea of kindness and severity as holy attributes. And as a matter of fact, this is also the difference between Isaac and Abraham, Yitzchak and Avraham. What was the difference between them? Abraham was concerned with outreach. He reached out to everybody.
he wanted he didn't obviously his goal was to make Hashem's name known in the world, but he did this. He didn't necessarily have very high prerequisites and requirements of people to do this. He went to people where they were, and he tried to bring the word of God to them, bring an awareness of God, and he went all over. Isaac, on the other hand, was one who stayed inside the land of Israel, in a sphere of holiness and kedusha, and his task was to elevate the world and elevate individuals to a high level of sanctity. In other words, to take that which is below and raise it to above, to elevate, to bring people to a high standard. Whereas the idea of Abraham is from above to below. In other words, to bring, which is the characteristic of kindness. Kindness is where for example, where the wealthy person, the person who is above, so to speak, in material terms, gives to the person who is below in material terms. It comes from above to below, to bestow. Whereas the idea of gevura is the idea of taking the person where they are, but elevating them to their spiritual potential. So this is chesed and this is gevura, and Shammai and Hillel Shammai is gevura and Hillel is chesed, and it's a perspective of whether we focus on people as they are or as they ought to be, as they should be. In other words, obviously both are demanding Torah conduct, but the question is, do we reckon with human difficulties, limitations, problems, or do we say, no, we're disregarding all of that, we are going to elevate, we're going to bring more? Now that parallels in many ways the secular concept of left and right, in as much as the concept of the left wants to focus on the duties of individuals. In other words, how the state can demand, so to speak, of people to do, whereas the right, so to speak, is focused on the individual. Says no, leave individuals alone. Don't encroach on them. The state should not make demands of them. They should be left to themselves to some extent, and they should be respected in their individuality and their own freedom, rather than imposing a collective norm upon them. Now, so in Torah, this works out. This is not a problem. We can have Hillel and we can have Shammai, or we can have, in the Noahide laws, we can have Maimonides and Nachmanides. All of this, these are Torah perspectives, and they can both function. And they can function together. How do they function together? Well, basically, the way in which they function together is that we have to see what is required at what time. Now, we say, for example, the halacha, while the Jewish people are in exile before Mashiach, the halacha is like Beis Hillel. It's like the lenient view, because we're in exile. It's difficult for us, and we're in troubles. It's when Mashiach comes, the halacha will be like Beis Shammai. A much more stringent standard will be required. And we can see it also with the Noahide laws. What standard should be required of societies? The standard of Maimonides, which is the baseline, or the standard of Nachmanides, which is the more demanding level? And the answer is, we see it depends on where the society is up to. So if, for example, there is a situation, let us say there is a situation of basic conflict in a society, well, we're going to apply the baseline. People are not up to higher standards. The most important thing is to get law and order in place, right? Whereas in a society which is running well, which is a balanced and stable society, there we can say, all right, now we can demand a higher standard. People can rise to a higher standard altogether. And so, to give an example of that, things like consumer protection or duty of care,
Now, this was not here in societies did not have these laws of consumer protection and standards and duties of care. This wasn't around 50 years ago. It wasn't around 60 years ago, perhaps. It's because the society and it's not even required by baseline Noahide law. The idea is rather let the purchaser be aware, and if you have to watch out for yourself. But as the society becomes more stable and it's in some ways more advanced, then the higher standard can be required. Society, and you can impose on the state can impose on individuals things like concern for consumer protection and duty of care and things of that sort, but it all depends on the time and the place. So this idea of left and right, which is the idea of do we focus on where people are or on where people ought to be? In other words, this is something in the Torah which is valid. It's a valid thing. And these two temperaments, in other words, shall we be like Abraham, who just goes to people where they are, or shall we be like Isaac, who said, no, everybody has to be elevated. Everybody has to come to a high standard. That is, this will depend on the pressures of the time, on the needs of the time, where the society is. So there is this basic notion that left and right in the realm of Torah is something which is they both have their place, and it's a question of what is most suitable to the time and what is achievable in the time that will decide which is to be used. But I just want to bring out the concept that left and right can have a holy application as well, in terms of potential and actuality. Do we look at, in other words, stringency and leniency, and this is the Torah concept of individualism and collectivism. The Torah concept, the collective is the potential, the individualist is the actual. And it's a question of seeing what can be applied at what times. But it is a natural thing that not just his societies, but individuals have different temperaments. Some people by nature are in the side of Chesed, and some people by nature are on the side of Gevurah. It's natural. That's the way Hashem made different temperaments. But each of these temperaments can have a holy application. That's the idea over here. So that's left and right in universal ethics and Torah. Okay, I'll give it back to you now. Yeah. All right, Rabbi, I'll translate. Thank you so much. So, jadi Bapak Ibu sekalian, Rabbi akan memberikan sebuah contoh dan sebuah pengajaran terkait dengan Tauratnya itu seperti apa ya di dalam Taurat itu. Dan memang ini adalah sebuah temperamen ataupun sebuah sifat yang berbeda gitu kan antara left dan right. Nah, sebenarnya di Taurat juga ada Bapak Ibu sekalian. Dan dua kutub tersebut itu disebut sebagai dalam bahasa Kabalahnya gitu ya. Itu adalah Chesed dan Gevurah. Ya. Chesed itu kanan. Chesed itu bagian yang kanan, artinya sangat menghargai individu, sangat menghargai manusia, pengertian, karena chesed itu kan artinya kebaikan, gitu kan, sebuah kebaikan. Nah, yang satunya lagi adalah Gevurah. Gevurah itu adalah disiplin. Disiplin itu artinya bahwa kamu itu harusnya begini loh, harus ada aturan ini, aturan itu, kamu harus bisa melakukan ini, bisa melakukan itu. Boleh dikatakan individualnya, boleh dikatakan level perhatian terhadap individualnya itu agak kurang di situ. Nah, tapi apakah itu agak kurang atau seperti apa? Ya, bukan begitu, Bapak Ibu sekalian. Jadi boleh dikatakan ini diumpamakan terkait dengan bagaimana hukum Taurat baik untuk Noahide maupun untuk Yahudi diterapkan, gitu ya. Nah, jadi di dalam aturan hukum untuk Noahide itu ada dua rabi besar yang menjadi rujukan terkait dengan bagaimana hukum untuk non-Yahudi, untuk Noahide itu berlaku, gitu kan. Yang pertama itu adalah Maimonides.
Dan yang kedua itu adalah satunya lagi itu adalah Nachmanides gitu ya. Satu lagi dua rabi besar. Nah, Maimonides ini fokusnya kepada yang basic. Artinya ya yang penting secara standar basicnya itu ini dipenuhi dan gitu ya. Apakah Noahide boleh melakukan yang lebih gitu kan, dalam arti yang memang yang memang bagian-bagian yang bisa dilakukan oleh Noahide gitu ya, oleh seorang Bene Noah. Maimonides berkata tidak masalah, lakukan saja bila mana memang kamu sanggup melakukannya. Tapi secara aturan menurut Maimonides cukup memenuhi yang basic ini saja. Kira-kiranya begitu ya. Nah, beda dengan Nachmanides ya. Nah, Nachmanides ini berkata Noahide itu juga seharusnya aturannya lebih tinggi gitu kan, harus memenuhi hal ini dan hal ini. Ada lebih dari hanya sekedar yang basic ya. Jadi boleh dikatakan bahkan menurut Nachmanides itu antara non-Yahudi dengan Yahudi aturannya itu hampir mirip gitu ya. Bahkan boleh dikatakan bisa menggunakan aturan yang sama terkait misalkan hukum sipil, terkait bagaimana mengadili seorang yang mencuri, hukum yang orang yang kehilangan barang seperti apa, hukum dagang seperti apa, seperti itu gitu Bapak Ibu sekalian ya. Ini bukan berarti bahwa non-Yahudi itu harus melakukan semua, enggak kan, kita harus tahu bahwa ada batas yang boleh dilakukan dan ada yang tidak boleh dilakukan ya, seperti itu. Nah, di dalam aturan Yahudi halakha Yahudi itu juga ada dua juga yang namanya Beit Hillel ya atau Beit Shammai. Nah, ini dua rabi besar juga yang hidup di era yang sama, dan dua-duanya itu sebetulnya mereka memang sebetulnya sahabat, dan mereka itu boleh dikatakan studi partner, mereka belajar bersama. Cuman dua ini memiliki warna yang berbeda. Nah itu ya, sama-sama ahli Taurat, sama-sama belajar Taurat, mereka menghargai satu dengan yang lain, tapi mereka punya warna yang berbeda, dan itu no problem gitu ya. Kalau Beit Hillel ya itu lebih ke arah yang tadi yang namanya chesed. Artinya ya kalau sekarang ini kamu limitation, jadi melihat limit daripada manusia gitu kan. Ya yang paling simple, yang sederhana saja gitu. Kalau Beit Hillel itu seperti itu. Ya, dia sifatnya memang seperti itu. Ya, tetapi kalau Beit Shammai itu lebih strict. Enggak dong, harusnya minimum tuh ada level yang seperti ini gitu ya. Jadi mereka dua kutub rabi ini, baik yang Nachmanides maupun Maimonides dan Beit Hillel dan Beit Shammai, Bapak Ibu sekalian, itu mereka itu tidak sedang berdebat terkait dengan dasar-dasarnya, tidak terkait dengan apakah 7 hukum Nuh ini benar atau tidak, enggak seperti itu. Itu mereka udah selesai. Mereka setuju Taurat untuk non-Yahudi begini, Taurat untuk Yahudi seperti ini. Hanya saja sekarang tadi kan bagaimana prakteknya. Apakah mau strict atau lebih simple seperti itu. Kira-kiranya Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, jadi boleh dikatakan di sini bagian yang bagiannya si Beit Shammai dan Nachmanides itu adalah bagian Gefurah. Sementara Maimonides dan Beit Hillel itu adalah bagian chesed gitu ya. Nah, Gefurah ini melihat potensial. Gefurah ini melihat potensial. Jadi artinya manusia itu seharusnya bisa ke situ kok, gitu kan. Manusia itu seharusnya mampu untuk melakukan itu. Ayo kita fokusnya ke arah sana. Makanya strict gitu kan. Coba kita arah ke sana. Kalau kita mau mencoba menuju sesuatu, kita kan harus membatasi diri kan. Harus fokus. Jangan santai gitu kan. Standar yang kita terapkan itu harusnya lebih tinggi gitu kan, seperti olahragawan kan nggak ada gitu kan, bangun pagi terus tiba-tiba atletnya bilang coach semalam latihannya ini agak lumayan nih, badan saya pegel-pegel, udah ini skip dulu ya. Oh ya udah, coachnya begitu kan, nggak ada, karena coach itu tahu dia mau drive potensialnya. Ya kan, si pelatihnya itu mau drive potensialnya, makanya dia nggak bisa harus bangun pagi, tetap harus lakukan, tetap harus ada latihan yang ini harus dijalankan, terserah gitu kan. Nah, bila mana kamu badanmu merasa pegel, ambil vitamin, ya kan. Kalaupun juga ada waktu, ya mungkin ke terapi, di fisioterapi, dilemaskan ototnya, apapun itu. Tapi standar harus tetap dilakukan. Itu kan atlet. Beda dengan yang non atlet gitu kan. Non atlet kan ya lebih, ya udahlah, orang kita nggak ada yang mau dikejar juga, nggak ada olimpiade yang mau dikejar, yang penting kita bisa main.
buat happy, buat fun kan seperti itu kan, dan tidak ada aturan yang dilanggar, kira-kira begitu Bapak Ibu sekalian analoginya, paham ya? Nah makanya jadi di sini bedanya antara Beit Hillel, Maimonides yang lebih lenient, lebih apa ya, boleh dikatakan lebih simple gitu ya, tidak terlalu ketat dengan Beit Shammai dan Nachmanides. Nah ini juga warna yang ditunjukkan oleh Abraham dan Ishak. Abraham itu tadi chesed, dia outreach, dia jangkau saja, dia kebaikan gitu kan. Sementara Yitzhak enggak gitu. Nah, maka dari itu Abraham itu dia akan menjangkau siapapun tanpa syarat ya. Siapapun itu dia akan serve, dia akan layani, dan memang itu basicnya gitu kan. Dan sebenarnya kalau kita melihat ya, ini adalah sebuah dasar yang satu dengan yang lainnya. Abraham melakukan dahulu, baru setelah itu Yitzhak, baru setelah itu Yakov, dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian. Dan itu memang dasarnya itu harus begitu. Ketika kita memperkenalkan Taurat, ketika kita memperkenalkan kebenaran kepada orang yang baru, kan nggak mungkin, ayo kamu sekarang harus begini, pakai aturan ini, itu. Orang stres dulu gitu kan. Ini apaan sih gitu kan. Nah Abraham itu nggak gitu. Mereka datang aja sini. Yang penting mereka kenal, mereka tahu bahwa Tuhan itu yang menciptakan semuanya ini. Mereka bisa paham, para musafir itu, bahwa berhala itu salah gitu kan. Abraham terima aja gitu, datang aja tanpa ada syarat. Mungkin mereka tidak ditanyai, kamu sudah mengerti ini belum, kamu sudah ini belum, kamu sudah ini belum. Oh, kalau kamu sudah ini dan ini, mari aku jamu. Kalau enggak, maaf, enggak layak. Enggak begitu Bapak Ibu sekalian. Langkah awal itu senantiasa kita harus terima semua orang, berikan kebenaran apa adanya yang simple. Nah baru setelah orang itu paham, level kedua adalah level Yitzhak, diberikan itu aturan yang lebih strict gitu. Oke, kamu itu sekarang sudah paham ini kan? Yes, bagus. Tapi kamu juga harus tahu bahwa kamu punya potensi untuk mencapai ini loh. Kamu mau nggak mencapai itu? Kalau kamu mau mencapai itu, ayo kita latih bersama-sama. Kita terapkan aturan-aturan, kita terapkan batas-batas yang lebih tinggi. Untuk apa? Bukan untuk ngerjain kamu, bukan untuk membuat kamu hidupmu sengsara, tapi untuk kamu mencapai potensimu. Itu loh, Bapak Ibu sekalian. Ya, ini yang terjadi, dan inilah juga sebetulnya yang terjadi antara kiri dan kanan dari sisi politik gitu kan, dari sisi politik. Ya politik itu sebetulnya yang harusnya itu harus bisa ya sesuai dengan situasi gitu kan. Nah, tadi Rabi mengatakan bahwa kalau begitu bagaimana dong? Bagaimana kita harus menerapkan ini semua terkait dengan yang kanan atau yang kiri dulu gitu kan. Nah, ya sekali lagi itu sesuai dengan waktunya seperti apa, situasinya seperti apa, dan kondisinya seperti apa, gitu ya. Diambil contoh, Rabi memberikan contoh terkait dengan orang-orang Yahudi sekarang. Orang Yahudi sekarang itu ada dalam masa, dalam tanda petik, pembuangan, diaspora, ya kan? Mereka itu benar-benar kehidupannya itu bahkan sekarang kita melihat bahwa mereka sekarang mendapatkan tantangan mungkin yang terbesar juga di penghujung zaman, gitu kan? Mereka hidupnya nggak nyaman, gitu loh. Maka dari itu halakha yang mereka terapkan, yang mereka lakukan saat ini adalah menggunakan dari Beit Hillel yang lebih simple, yang lebih sederhana gitu kan. Tapi nanti Rabi katakan ketika Masyiah dinyatakan, ketika semua bangsa Israel sudah siap, pasti halakanya akan menuju kepada Beit Shammai yang lebih strict, yang lebih lebih ketat. Karena apa? Bangsa Yahudi sudah siap dan sudah bisa sudah bisa diarahkan kepada potensi yang lebih luar biasa. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, demikian juga dengan kita seharusnya dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan politik ya, sesuai dengan situasi dan kondisi dan keadaan ya. Jadi nggak ada satu yang pasti gitu, harus begini, harus begitu, ini yang lebih baik, kalau itu kurang baik, nggak ada. Sesuai dengan keadaan, sesuai dengan bagaimana perjalanan kehidupan kita masing-masing. Over to you, Rabi. Good. Okay, well, we have a 2 more minutes. Maybe the best thing now is to see if there are any questions or discussion. Or Okay, anybody Bapak, would like to ask anything at all. Great. Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin dari yang minggu lalu yang belum sempat ditanyakan, segera, ayo. Jadi jangan membuang waktu. Ini cuma ada 2 menit dari Rabi. Silakan. Oh, Robert, I want to ask something. Yes. So, I mean, it's not related to today's topic, but I saw that there's a note in Shiur that stated that one who blows candle with his mouth is liable for self-affliction. How does this apply to Noahide, Rabbi? Like, I mean, for example,
can we blow candles on birthdays or like certain occasions? I'm sorry. Could you just begin that? Could you say the beginning of the question again, please? Sorry about that. Yes. So a note in Shulchan Aruch stated that one who blows candle with his mouth is liable for self-affliction. How does it apply for Noahide? Blowing out a candle? Do you mean extinguishing a fire on what do you? Yes, Like blowing a blowing candle candle using like birthdays, mouth. for example. Oh, you mean just in general? Okay. Yes. I mean, it's not a. There's a custom not to blow it out. But I don't think that it brings a punishment necessarily. We don't do. I think the reason we don't do it is because the flame signifies the soul, the neshama, and we don't want to just blow it out. It can be extinguished with a hand like this. But why it is that one doesn't blow it out, okay? But I don't think you have to view it as it is if this is a tradition, then it should be respected. But you don't have to regard it as a matter of. It's not a severe transgression. It's not something like the transgression of a commandment. It might be a custom. Customs do not necessarily. The failure to keep a custom doesn't necessarily bring any punishment, in any spiritual or otherwise. It's just that maybe something is missing. But I don't think you have to view it as a. You can respect the custom, but you don't have to be afraid that it involves a punishment necessarily. Yeah. Okay, cukup. All right. Thank you, All right. So we'll finish here, and Okay. I hope that the topic is not that I would discuss not too abstract, but maybe it's of interest to some people. No problem, Okay. Rabbi. But I believe right. that topic also be able to use in our personal life, right? Being applying chesed versus gevura, we need That's to right. also see the situation, who are our counterparts, in what level and situation are they are. Are they Very ready for a gevura, or are they still in a chesed, right? Exactly. Precisely. It's a good point. You're right. So that's it. And we have to be also human beings. Different people have got different temperaments like that too. Correct. And we sometimes require a certain amount of humility to tolerate somebody with a different temperament to our own. That's Yes, very sometimes important, though, to see one to restrict oneself. In other words, humility is towards God, but humility is always also towards another human being too. Respect. Yes. Okay. All right. Okay, Rabbi. Well, Thank all you so the much. best. Enjoy. Be well. Thank you. Bye. Thank you. Thank you, Rabban. Bye. Juvoto. Thank you, Ya, Bapak Ibu Rabbi. sekalian, jadi tadi Rabbi. Bung Ferdi itu menanyakan terkait dengan terkait dengan ada satu tradisi di Shulchan Aruch bahwa kita nggak boleh meniup lilin ataupun pelita, memadamkan itu dengan ditiup gitu ya. Ya sebetulnya tadi Rabi katakan bahwa itu memang tradisi, kalau memang, dan itu tradisinya Yahudi. Kalau kita mau lakukan, kalau kita mau ikut juga nggak masalah gitu kan. Tapi jangan juga tadi bilang Rabi, kita terlalu takut dan nanti akhirnya malah jadi salah kaprah gitu kan. Nah sebetulnya memang tradisi itu terkait dengan sebuah pemahaman bahwa pelita itu senantiasa melambangkan bahwa itu neshama manusia gitu kan, jiwa manusia ya. Nah, pelita itu seperti itu. Nah, makanya dinyalakan lilin pelita Syabat bagi orang Yahudi, dan ketika ada yang meninggal dilambangkan dengan sebuah lilin gitu kan, sebuah pelita yang menggambarkan bahwa ada satu neshama. Kita harus selalu ingat bahwa itu ada neshama yang sudah mangkat, kira-kiranya begitu kan. Nah, jadi sebetulnya saya paham di Shulchan Aruch itu kenapa latar belakangnya, kenapa diberikan seperti, boleh dalam tanda petik ya, seperti tradisi kepada orang-orang Yahudi, tidak boleh memadamkan dengan ditiup gitu ya, karena itu untuk senantiasa mengingatkan orang-orang Yahudi bahwa kita tuh nggak boleh melenyapkan neshama, kita nggak boleh memadamkan neshama dari dunia ini, baik itu secara fisik, artinya dibunuh orangnya gitu kan, ataupun memadamkan ya kayak misalkan idenya, kreativitasnya dengan cara direndahkan.
Nah, jangan sampai kita melakukan itu, karena kalau kita meniup itu kan ingat ya, sesuatu yang dari dalam gitu kan, sesuatu yang dari dalam kita, ya kan, bukan hanya kalau bicara itu kan sebetulnya ini apa ya, ini tidak berhubungan dengan diri kita, bukan tidak berhubungan, artinya udara yang digunakan itu sebenarnya udara yang simple gitu kan, tapi kalau ketika kita meniup itu pasti kita mengambil dari dalam gitu kan. Makanya Hashem itu ketika memberikan kehidupan, ketika memberikan neshama kepada manusia, dia itu meniupkan gitu kan. Tapi ketika menciptakan yang lain, dia berbicara. Nah, itu beda level Bapak Ibu sekalian. Ketika berbicara itu menggunakan udara yang di permukaan, simple thing gitu. Tapi ketika dia menciptakan manusia dan dia memberikan kehidupan kepada manusia, dia menghembuskan sesuatu yang dari dalam dirinya. Nah, artinya juga di sini sesuatu yang dari dalam diri kita itu tidak boleh memadamkan yang lain. Artinya esensi kita itu nggak boleh memadamkan yang lain. Itu konsepnya. Sehingga dijadikan seperti tradisi oleh orang Yahudi. Itu sesuatu yang baik. Kalau kita mau menuruti, silahkan, nggak masalah gitu kan. Dan itu itu sesuatu yang baik. Itu akan senantiasa mengingatkan kita bahwa kita nggak boleh memadamkan orang lain. Ya kan, tapi kalau kita tidak mengikuti juga ya nggak masalah kata Nabi ya, karena jangan terlalu takut juga untuk hal itu. Jadi itu seperti itu ya. Nah, tadi saya lanjutkan, tadi Rabi kan berkata mudah-mudahan ini siurnya pengajarannya tidak terlalu berat apa segala macam, tapi saya berikan sebuah poin dan saya konfirmasi kepada Rabi di bagian belakang. Saya katakan bahwa konsep kanan dan kiri atau chesed dan gevura ini berguna untuk diri kita juga secara kehidupan kita pribadi kepada siapapun yang kita temui gitu kan, misalkan kepada sesama teman gitu kan, lalu kepada keluarga kita siapapun ya, kita harus bisa menilai, jangan hanya langsung berkata kita harus menggunakan gevura, smoke-nya harus seperti ini standarnya ini mati-matian, tidak boleh ditawar, tidak bisa dikurangi, sama sekali nggak bisa diutak-atik, harus begini. Atau seperti apa gitu kan. Nah, makanya harusnya kita lebih bijaksana. Rabi katakan benar seperti itu. Kita harus lebih bijaksana. Kita lihat, bahkan dengan keluarga sendiri pun, bahkan dengan sesama kita pun, kita harus lihat, baca dulu, ini orang ada di status yang mana. Bisakah kita menerapkan gevurah ke dia, ya, atau kita justru masih harus menerapkan chesed kepada dia. Nah, tadi Rabi mengatakan sebuah pernyataan yang luar biasa. Kita harus memiliki sebuah kualitas yang kita bisa memaklumi keadaan orang lain. Ya, bukan berarti kita artinya memaklumi itu bukan berarti kita mentolerir kejahatannya ya. Enggak, bukan seperti itu. Kalau memang dia melakukan kejahatan, kita harus katakan itu jahat. Nggak boleh kita berkata, oh ya maklum. Bukan seperti itu maksudnya. Tetapi kita harus bisa memahami orang tersebut itu ada di level mana, gitu kan. Apakah dia sudah siap untuk dibawa kepada yang lebih tinggi, atau justru dia harus masih kita bantu untuk dia memperbaiki dulu basicnya dulu, fundamentalnya dulu gitu loh. Itu yang perlu kita pahami Bapak Ibu sekalian. Makanya nggak bisa sama. Jangan samakan kita berinteraksi dengan sesama, kita samakan semuanya, sama ratakan semuanya. Nggak bisa demikian. Ya, itu yang terjadi adalah kalau nggak kitanya kesel, kitanya bete, orang tersebut yang akhirnya mental, gitu kan. Salah dua itu aja mana yang terjadi. Nah, makanya di sini perlu kebijaksanaan, makanya di sini perlu banyak pertimbangan ya. Jangan hanya memaksakan keinginan sendiri. Mungkin keinginannya bagus, mungkin itunya baik, pasti. Ya kan, apalagi kita yang sudah paham Taurat, sudah mengerti Taurat, pasti kita ingin mengarahkan ke tempat yang baik. Nah, cuma apakah siap? Anak kita siap? Apakah mereka begini, sudah seperti ini? Kayak contohnya saya sendiri, Bapak Ibu sekalian, saya berikan ya. Anak-anak saya itu juga, walaupun saya sudah mengajar seperti ini, saya nggak bisa langsung berkata bahwa oke, begini ya, harus seperti ini. Nggak bisa, Bapak Ibu sekalian, nggak bisa. Anak-anak memiliki karakternya masing-masing. Dalam hal yang nggak usah ngomongin Taurat lah, dalam hal yang simpel aja, tanggung jawab. Ada yang cuma diomongin sekali, langsung ya paham, tanggung jawab dia ini, dan dia bisa lakukan berkali-kali. Oh ya, ini tanggung jawab saya, tanggung jawab saya, tanggung jawab saya, tanggung jawab saya. Ada juga yang bahkan sudah diomongin berkali-kali, ia tetap aja lupa, ia tetap aja masih belum mengerti. Ada seperti itu Bapak Ibu sekalian. Dan itu kita akan temukan bukan hanya di dalam keluarga kita, ya,
tapi kita akan temukan juga dengan orang-orang lain. Nah, itulah uniknya kita. Kita harus bisa menghargai. Nah, kembali kepada poinnya yang tadi ditanyakan oleh Bung Ferdi, kita jangan memadamkan semangat spirit daripada sesama kita. Itu aja yang penting. Jangan berkata bahwa kamu mah nggak layak. Enggak deh, udah. Kamu nggak bisa masuk ke sini, kamu nggak layak masuk ke sini, udah kamu sih sudah akhir gitu istilahnya, hitungannya sudah dibuang gitu, nggak layak lah gitu. Nggak boleh seperti itu, tidak ada. Semua manusia diciptakan oleh Hashem unik dengan kelebihan dan kekurangannya. Sama dengan kita juga. Mungkin kita berkata bahwa kita sudah berhasil melewati, ya iya, oke. Tapi orang lain kan punya masing-masing gitu kan, punya kapabilitas dan masing-masing. Ya, jadi itu yang bisa saya tambahkan, Bapak Ibu sekalian, yang saya konfirmasi tadi di bagian akhir dari Rabi. Semoga pemahaman ini terkait dengan chesed gevurah, kanan dan kiri, kebaikan ataukah aturan yang ketat, itu silakan diaplikasikan kepada kehidupan masing-masing dalam hubungan interpersonal dengan siapapun yang bisa kita temui. Dan saya harap ini akan justru membawa kebaikan lebih lagi, gitu kan? Bukannya justru membuat kekacauan ataupun kegaduhan. Baru Hashem, terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah bersama-sama dengan saya dan Rabi, dan semoga ini semua bisa memberkati kita, dan kiranya Hashem senantiasa menyertai, memberkati, melimpahi dengan kesehatan, dengan parnasa yang baik dalam minggu-minggu ini, sampai dengan kita berjumpa kembali di minggu depan. Shalom Aleichem, dan Shalom. Shalom. Shalom.